ಸೊ ಇವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ದು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು? ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ದು ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ is equal to A into B. So this is the relationship between HCF and LCM. Next question. Express 140 as product of its prime factors. So simple question. 140 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ 17 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 35 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3 + 5 8. 8 is not divisible by 3. 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 7 1. So 140 equal to 2 into 2 into 5 into 7. Okay. Second question kuda aitu. Move on to the third question. LCM of 510 and 92. So 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 255 46 ಮತ್ತೆ 255 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 255 ಬಟ್ 46 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 255 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 85 23 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 85 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. 17 23. 17 ಮತ್ತು 23 both are prime numbers. So LCM equal to 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23. Okay. So the value ಏನು? 60. 4 into 15 60 into 17 into 23. So ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್. 60 into 17 into 23. 23460. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. 5. ಸೊ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 92 ಆಸ್ 100. ಓಕೆ. ಸೊ 100 ಇದ್ದರೆ 510 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 51,000. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? 2 ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇರೋದು
ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ 51,000/2 is equal to around 25,500. Since our number is 92 not 100, our value is lesser than that. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಯ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, HCF ಆಫ್ 8, 9 and 25. Okay, so 8 is equal to 2 into 2 into 2, 9 is equal to 3 into 3, and 25 is equal to 5 into 5. So ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ HCF equal to 1. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ HCF ಏನಿರುತ್ತೆ 1. ನೋ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈಗ 2 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ 3 + √5 is irrational ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 3 + √5 ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 3 + √5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ P/Q, P, Q ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, Z ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. Q 0 ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಮತ್ತು P and Q ಆರ್ co-primes, ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ √5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P/Q - 3. ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು √5 ವಿ ನೋ √5 ಈಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. √5 ಈಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ P/Q is rational and 3 is a rational number. So this whole thing is rational, this whole thing is irrational. So in that case P/Q cannot be rational. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ P/Q is rational, but √5 is equal to P/Q - 3. We have assumed P/Q is rational. 3 is definitely rational. P/Q - 3 is a rational number, but ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರೋದು √5 which is a irrational number. Hence P/Q cannot be rational. Hence proved 3 + √5 is a irrational number. So 6th question ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so question is prove 6 - √2 is irrational. 6 - √2 assume it is rational. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 6 - P/Q is equal to √2. ಓಕೆ, ನಾವು P/Qನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, P/Qನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, √2ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ √2 equal to 6 - P/Q. 6 is rational, P/Q is rational, 6 - P/Q is rational, √2 is irrational. So hence
By the same logic, p by q cannot be rational, hence proved 6 minus root 2 is irrational. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ HCF ಇಂಟು LCM ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಇಂಟು B. HCF LCM ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, HCF LCMನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. HCF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. LCM ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೈ HCF. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 306 ಇಂಟು 657 ಬೈ 9. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಟೂ 338. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. ಅಯ್ಯೋ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. Sorry. Question number 8. LCM have an HCF of 6 and 20 by prime factorization method. Okay, so 6 equal to 2 3 3 1. ಟು 10 ಮತ್ತೆ 2 5 5 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ 6 and 20 ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? 2 ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. LCM 2 ಇಂಟು 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 5 6 ಇಂಟು 10 60. ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 60. ಸೊ 6 ಇಂಟು 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 120. ಆ್ಯಂಡ್ HCF ಇಸ್ 2. 120 by 2 LCM 60. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. 72 ಆ್ಯಂಡ್ 120 ಅಲ್ವಾ. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಸೊ 36 60 ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 18 and 30. ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 9 and 15 ಅಲ್ವಾ? 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 and 5. So 3 1 comma 5 5 1 comma 1. So HCF is multiple of all the common factors, which is 2 into 2 into 2 into 3, which is 8 into 3 24. LCM is multiple of all these factors. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So ನಾವು 2 into 2 into 2 into 3 ಮಾಡಿದ್ವಿ 24 into 15. Okay, $360. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, question number 10. So prove that root 5 is irrational. Assume root 5 is rational. So now root 5 equal to p by q ಬರಿಬಹುದು. p, q belonging are integers. q is not equal to 0 and p, q are co-prime. Okay. So this is the definition of a rational number. So ನಾವು ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ 5 equal to p square by q square. So 5q square equal to p square. So according to our ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓದಿರೋ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ, if p square is divisible by 5, then p is also divisible. P is divisible by 5. Okay. So now p equal to 5k ಬರಿಬಹುದು, where k is some constant, some variable constant, some variable ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So replacing this in the previous equation, 5q square equal to 5k square. So q square equal to, ಇಲ್ಲಿ 25k square ಬರುತ್ತೆ, 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 5k square. So again, ಈಗ q is also divisible by 5 by the same theorem. So q is divisible by 5, p and q
ಆರ್ ಬೋತ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಟ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್. ಹೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ √5 = p/q. p ಮತ್ತು q ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಬೇಕು, q 0 ಇರಬಾರ್ದು. p ಆ್ಯಂಡ್ q ಆರ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5q² = p² ಬಂತು. ಇಫ್ p² is divisible by 5, p is also divisible by 5. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನಾನು ಪಿನ 5k ವೇರ್ k ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಳೆ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 5q² = 25k². ಸೊ 5 25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ q² = 5k² ಬಂತು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಳೆ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ q is divisible by q² is divisible by 5, q is divisible by 5. ಸೊ q ಮತ್ತು p both are divisible by 5, so they are not co-prime and hence they are not a rational number. So that's how we prove it. Okay, so same way ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ prove that √2 is irrational. So we will move to the last question, question number 11. So ಇಲ್ಲಿ instead of √5 ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ? √2. √2 is of the form p/q. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 = p² q² ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2q² = p². p² is divisible by 2. Hence p is divisible by 2. Correct? ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? p = 2k. 5k ಬರಲ್ಲ, 2k ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ವೇರ್ k ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2q² ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 2k × the whole square ಬಂತು. ಸೊ q² = 2k². p and q, again q is also divisible by 2, p is also divisible by 2. Both are divisible by 2, so they are not co-prime, so hence √2 is irrational. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೇನು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರೀ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಫಸ್ಟ್, how to calculate
HCF LCM by prime factorization. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ HCF ಮತ್ತು LCM ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್, ಇದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HCF into LCM equal to A into B. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ a number is rational, then it can be represented as P by Q, where P comma Q belonging to integers Q not equal to 0 and P comma Q are co-prime. ಸೊ ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, if P square is divisible by n, then P is also divisible by n. P square, the square of P, n ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ n ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ then P is also divisible by n. So these four concepts, ಈ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.